As above, so below is repeatedly symbolized in esoteric art and a variety of symbols, the most basic of which is a triangle pointing upward or above. This is accompanied by a second triangle pointing downward below. When combined, they form a hexagram, commonly recognized as the Star of David, one of the most dominant symbols in the occult. Removing the base of the triangles, one can see the outline for the square and compass of Freemasonry. Масонские и оккультные символы в иллюстрациях мы находим такую цитату масонского автора Чарльза Ди Бергера. У символов есть два значения – эзотерическое и экзотерическое. Эзотерическое значение – это истинное или изначальное значение, понимаемое меньшинством и пристально им охраняемое. Экзотерическое значение было изобретено или создано через изменение объяснения, предоставляемого большинству.
is this symbol that must be used during high ceremonial magic or high ceremonial witchcraft when you are summoning up demons to this plane of existence. Demons to this plane of existence.
Символы как раскрывают, так и скрывают что-то. Вот почему их используют и почему они так важны. Они раскрывают что-то для имеющих глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, и скрывают что-то для тех, кто не видит и не слышит. There are people who believe that they have a God-given right to rule over others. They believe that their outward appearance is superior to all others. They harbor selfish ambitions to be rich and to have power over what they describe as common people. They lie, cheat, steal, strangle, stab and slash their way to power. They believe that their actual willpower, what the British occultist Aleister Crowley described as the will of Thelema, the royal will, must be obeyed. One of the most popular secret societies in Victorian London was the Golden Dawn. Amongst its membership taking part in magical ceremonies was the author Bram Stoker. His most famous novel is Dracula. The vampirish nature of royal killers is renowned throughout history. Bram Stoker studied the career of psychopath Prince Vlad Dracul, who ruled Wallachia in the 15th century. Dracul means dragon. Prince Vlad was initiated into the royal court of the dragon by his father, which launched the young prince on a bloodthirsty sadistic career which saw him employ every form of torture and even force political prisoners to eat each other.
magicians and mediums who consult with spirits have always been employed by the royal elite. In medieval Britain, Dr. John Dee was consulted regularly by Queen Elizabeth I. At the British Museum in London, we see the dark mirror which John Dee used to see or scry the faces of spirits. Dee's ability to communicate with spirits led him to be employed as a spy, developing psychic espionage techniques, which we now call remote viewing. John Dee attended Trinity College in Cambridge, which became a place where occultists and the world of spies were intertwined. Aleister Crowley also attended Trinity College. In 1904, he wrote an introduction to an ancient book of spells called the Goetia. Soon after, Aleister Crowley followed the footsteps of John Dee and worked as a spy for Her Majesty's Secret Intelligence Service, MI5. Dr. John Dee was secretly initiated into the secrets of the Kabbalah by Rabbi Lowe in the 1500s. The Kabbalah offers a route map which is called the Tree of Life. Discarnate spirits, some angelic, some evil, occupy each point on the Tree of Life. These spirits can be called forth and invoked to serve the magician. Medieval astrologers and Kabbalists such as John Dee were hired by monarchs to plan their wars or to experiment with alchemy, trying to transform base metals into gold and thus increase the already spectacular wealth of the monarchy. Elizabethan magician and spy John Dee was born in 1527. John Dee wrote many diaries listing the rituals and ceremonies which he performed in order to have conversations with angels and demons. John Dee was astrologer royal to Queen Elizabeth I and used the same magical grimoire texts as the Knights Templar. Dee kept a giant library of occult books which originated in ancient Babylon and Egypt. Between 1581 and 1583, John Dee wrote 5 books of mysteries. These are now preserved at the British Museum. John Dee's mystery books are concerned with a special system of magic known as heptarchia. The spirits dictated immense amounts of information to John Dee and his psychic collaborator Edward Kelly. Edward Kelly was a psychic medium, and the two of them engaged in reanimating dead corpses, a form of magic known as necromancy, and they attempted to transmute metals into gold, an ancient magical art called alchemy. 2 entire books of spirit messages were dictated to Dee and Kelly, called the Book of Logeth and the Book of the Speech from God.
The spirits spoke in a strange language which John Dee called Enochian. The spirits told Dee the magical sounds and words by which God himself created the universe. Between May the 28th, 1583 and September the 7th, 1607, John Dee and Edward Kelly started to receive very specific information from spirits, which included instructions on how to build a great table of the earth. This occult device was used in conjunction with specific magical sounds known as keys, which summoned spirits to Dee and Kelly. The spirits explained that planet Earth was divided into 48 regions, and each region was governed by a planetary spirit. John Dee informed his employer, Queen Elizabeth I, that any country of the world could be placed under their command simply by invoking the spirit which resided in that particular part of the world. The royal political elite, such as Emperor Rudolph and Elizabeth I, employed John Dee to summon the spirits. According to John Dee, the spirits summoned using the grimoire texts recommended creating a new world order, where the armies and navy of Great Britain were sent out to conquer the Americas, India, Southeast Asia, and Australasia. It is true to say that the global superstate now planned by the United Nations, European Union government, otherwise known as the New World Order, is a plan which was inspired by demons and spirits originally conjured in the Elizabethan era by Dr. John Dee. John Dee wrote a manifesto for world domination, which became the single goal of the elite, a plan to enslave the world into a psychic dictatorship and to create a single one-world government ruled from Britain using magic. The Kabbalah is a collection of Jewish magical texts which were given to mankind via psychic communion with a fallen angel called Raziel. Raziel is one of a pantheon of so-called fallen angels who serve the light-bringer Lucifer. The Kabbalah describes the many angels and demons who inhabit the spiritual realm. The Kabbalah gives Kabbalists a roadmap called the Tree of Life, which explains how to invoke and communicate with these powerful spirits. The magical information in the Kabbalah originates from Babylon and ancient Egypt at the time of the pharaohs, but did not reach Europe in printed form until the 11th and 12th centuries. The sacred books of the Kabbalah are just a few thousand words long, but they contain complex descriptions of a spherical Earth, parallel universes, and the atomic nature of matter, ideas which have become common doctrine amongst modern physicists and astronomers.
How could such complex information be contained in a group of ancient texts barely larger than an average magazine? The answer is that the Kabbalah is written in code. Codes are used to conceal multi-layered, complex information, which would later be studied by medieval alchemists. Sir Isaac Newton and many leading scientists studied the rich occult sciences within the Kabbalah. There was a time when mysticism, religion, alchemy, astronomy, and astrology were studied as one Kabbalistically based tradition. have to be very careful about how we interpret what we read, especially the Bible. And I'll tell you why. When I research these secret societies, and I research the Bible, and by the way, I'm a Christian, so if you're a Christian, don't think I'm knocking your religion. I'm not. I'm just telling you what I found. I have found that at the very heart and core of all these secret societies lurks the Kabbalah. The Kabbalah is the ancient Jewish mysticism. It is a method of encoding information through a system of mathematics and numbers. It is some of the most ancient knowledge that man has ever possessed and has been kept secret and given only to those who have proven themselves worthy through the process of initiation. Nobody knows where it comes from. I can tell you this, it was there long before the Jews came along. The Jews just took it and preserved it, and they passed it down, and it's used by everybody. Because it's at the heart and core of the secret knowledge, the metaphysics, the real science that none of us know anything about. These people that belong to the secret societies never dared to write down in any language what they knew, what it was that they were guarding, because then someone could steal it and then the secret would be out. So they devised secret systems of encoding the secrets of the ages, the knowledge, the hidden knowledge, the occult. Now, occult doesn't mean evil. It doesn't mean the devil. It doesn't mean Satan. Occult means hidden. It means hidden. That's all it means. So they took this knowledge and they made it occult through a system of encoding, encryption, one of which is mathematics, numbers. Another is architecture. Everybody wonder, why do they have a fraternal organization called the Freemasons? Aren't those the guys that build walls? You bet they do. But every wall they build contains the secrets that have been kept and maintained throughout the ages, and it's encoded in the architecture and in the measurements of the buildings and in the mathematical formulas used to derive the geometry, the shape, the length and breadth and height of rooms. It's all encoded there. Каббала – одна из самых распространенных форм мистицизма. Ее последователи верят, что расшифровка древних текстов может открыть перед человеком величайшие тайны бытия.
21 веке такие знаменитости, как Мадонна и Бритни Спирс, практикуют каббалу в ее современной интерпретации. Тем не менее, распространение этого учения порождает множество споров. Убежденные последователи данной мистической практики предупреждают, изучать каббалу поверхностно довольно рискованно. На протяжении многих веков адепты шифровали свои письмена, чтобы сохранить важные секреты. Сколько же на самом деле существует уровней понимания? Я думаю, что бесчисленное множество. Тут существует парадокс. Чем больше ты открываешь для себя мудрости предков, расшифровывая тексты, тем сложнее для понимания становится учение. Many rulers of the world are members of secret societies who summon demons and devils from the lower planes of the spirit world. The rituals of cults such as the Golden Dawn, World International Freemasonry, and the Knights Templar all originated with the teachings of the Kabbalah. The royal political elite have giant libraries, such as the Beinecke Archive of Rare Books at Yale University, which teach them how to summon forth and command the negative forces of the universe.
understanding the spirit world, we can understand the goal of magical ritual performed by the global network of secret societies, witch covens, Freemasons, and Kabbalists. The spirit world is every bit as real as the physical world which we inhabit. Magical ceremonies work like computer programs, repeating the names of spirits in particular orders, just like a computer language is actually a list of commands. The higher secrets of the Kabbalah included instructions on how to kill a person with just one look. This is called the evil eye. The magical name for the evil eye is En-Ha-Ra. In a wax cylinder recording made in 1921, we can hear British black magician and part-time espionage agent Aleister Crowley invoking the fallen demon angel Raziel and En-Ra-Ha, the evil eye. Since medieval times, the Jewish people have been considered a race of magicians. The biblical rabbis used shaman-type techniques to induce altered states of consciousness. Fasting, flagellation, and burying oneself up to the neck were all techniques used to prepare the rabbi magician for a battle through the 7 portals of the Kabbalistic Tree of Life, where they would eventually meet the supreme deity in a realm called the Merkaba. Under Jewish law, it is forbidden for anyone under the age of 40 years to study the Kabbalah. However, during the medieval era, a rabbi teaching Kabbalistic studies in Narbonne in the south of France introduced the grimoires to a French aristocrat called Hugh de Champagne. And previously, secret Hebrew books of magic were translated into Latin and passed into the hands of non-Jews for the first time. Hugh de Champagne began demonstrating how to contact demons for European aristocrats. Rumors of occult rituals at the heart of the European aristocracy spread far and wide,
and so romantic novels were distributed, which confused public knowledge, blurring fact with fiction. These fictional accounts became known as Grail romances, and the grimoire texts were codenamed the Holy Grail. Гарри Ках в своем научном труде «Путь к глобальному владению» представляет следующую схему. Древние тайные мистерические религии, которые происходили из Вавилона, это были пантеистические, конечно, религии, которые утверждают, что Бог в природе, Бог во всем, что в таком случае означает, что люди также являются богами. Древние языческие религии нашли свое отражение в каббализме, которые позже проявились в христианскую эпоху в том учении, которое называлось гностицизм. Рыцари-тамплиеры составили ядро тайного общества, которые претендовали на тайные познания о мистике. Позже это ложное учение отразилось в розикрусианах, затем в учении свободных масонов и иллюминатах, которые, согласно Гарри Ках, контролировали марксизм, американские и европейские тайные общества, Всемирный банк и Мировой совет церквей. Очень интересно. Мы будем в деталях позже рассматривать все эти вопросы. И затем, конечно, целое движение «Новый век», теософское общество, современные культы. Весь этот механизм работает на то, чтобы стереть с лица земли доктрину о спасении в Иисусе Христе. Вот в чем будет заключаться последняя битва на земле. Эта женщина сокрыла себя, и она скрыла себя под одеждой христианства. Люди получают доктрину для внешних и не знают и не догадываются, что находится внутри этой системы, что является доктриной для посвященных. Они изобрели свой язык, символический для тайного знания, и поскольку Бог смешал языки, поэтому они придумали свой язык, чтобы Бог не мог больше никогда его смешать. Это их логика. Египет. Фараоны и языческая цивилизация Древнего Египта, прекратившая свое существование 4000 лет тому назад. При изучении масонских источников и книг явственно видно, что идеология масонов вдохновлена учением жрецов Древнего Египта. Упомянем, что опорой фараонского правления в Древнем Египте была каста жрецов и магов, вернее даже жрецы определяли политику фараона, ибо фараон был полностью зависим от них. Учение древнеегипетских жрецов составило основу каббалы, оккультного, магического течения в иудаизме, а позднее – основу масонства.
Сегодня я буду приводить цитаты из очень надежных источников. Я не буду использовать вторичную информацию, я не буду использовать просто «так говорил тот, через того-то». Мы будем обращаться к оригинальным источникам. Это самые лучшие надежные источники. Книги «Мораль и догма», которые написал Эльберт Пайк, считается основной теологией свободного масонства. Только самые высокие чины из свободных масонов получают эту книгу, и после прочтения эта книга должна быть возвращена в ложу. Сегодня вы можете обратиться к интернету, и вы можете заказать эту книгу, но вы не получите настоящую книгу. Разве что вам удастся найти человека, который был настоящим масоном, и он не возвратил книгу после некоторых поколений. Некоторые книги есть среди людей, их можно найти. Именно там вы найдете оригинальный текст этой книги. В моем случае у меня есть много документов, потому что мой тесть был очень в высоких чинах в этих обществах. И после его смерти я получил очень много информации, которая недоступна большинству людей. И поэтому в моих исследованиях на протяжении многих лет я искал всегда оригинальные документы, чтобы мы имели информацию с первых рук. Поэтому, если вас что-то будет беспокоить из того, что мы прочитаем сегодня, помните, что я ничего от себя говорить не буду. Я буду только цитировать. А затем вы принимаете решение по отношению к услышанной информации. Итак, «Мораль и догма» — один из главных источников в свободном масонстве. В книге «Мораль и догма» говорится о Кабале. Сегодня ее называют святейшей Кабалой. Талмуд назван святым Талмудом, а Библия названа просто Торой. Интересно, не так ли? Библия — это просто Тора, а книга правил, которые никогда не приводятся в Библии, названа святым Талмудом. А книги оккультизма названы святейшей Кабалой. И я осмелюсь заметить, что есть сегодня очень мало раввинов, которые не являются каббалистами. Это очень страшно. Святая Каббала или традиция сынов Сифа, конечно, это неправда. Согласно их доктрины, Сиф был отступником, но они говорят, что он не отступник, но он является самым посвященным в тайные знания. Две доктрины, одна для посвященных и другая доктрина для челяди, для народа, для того, чтобы им было просто не скучно. Эта традиция была передана из Халдеи Авраамов, передана египтянам через Иосифа, снова открыта и очищена Моисеем, сокрыта в символах Библии, передана Спасителем святому Иоанну и затем передана иерархическим структурам, которые будут играть главную роль во время апокалипсиса. Они говорят, что именно это тайное знание передали Авраам, Иосиф, Моисей, они были посвященными, а то, что они людям говорили, это было просто, чтобы людям не скучно было, что-то неважное, но внутри, они говорят, у них было тайное знание. Конечно, это неправда, потому что Моисей написал Тору. И все, что они верят, противоречит Торе. Каббала — это книга, она берет Тору и переворачивает ее наизнанку и делает из Торы основание для оккультизма. «Мораль и догма» говорит, отвергая все ненужные подозрения, учение Зент-Авесты, Каббалы, гностика и других школ является основанием религии, философии и масонства. Это довольно-таки ясно. Другими словами, Каббала является основной религией масонства, но Каббала используется таким образом, что люди считают, что их учение соответствует Библии. Масонство — это поиск света. Этот поиск приводит их, как вы видите, к Каббале. Именно в этом древнем и так мало понятном источнике философии посвященные и только посвященные найдут истину. Все догматические религии, которые берут свое начало от Каббалы, индуизм и другие, они берут свое начало с Каббалы.
Истинное имя сатаны, говорят каббалисты, это Яхве, прочитанное наоборот. Потому что сатана — это не темный бог, но форма бога. Для посвященных это не личность, а сила. Альберт Пайк, «Мораль и догма», страница 102. Чтобы понять Бога, Каббала представила его самым оккультным источником света. «Морали и догма», страница 740. Тексты Каббалы полны аллегорий и тайных знаков. Шифрованный язык Каббалы рассказывает о метафизических законах Вселенной, об использовании сатанинских ритуалов и общении с силами зла, методах воздействия на подсознание людей. Масонство и каббалистов роднит еще одна идея. Они полагают, что знание тайн и шифров Каббалы делает их правителями мира, имеющими право повелевать и управлять массами людей. В одном из закрытых изданий, распространяемых в масонских ложах, посвященным членам разъясняется связь между Каббалой и масонским течением. Каббала – это ключ, который открывает врата подсознания и освобождения от придуманных божественных законов, которые окутывают и дурманят душу масона. Масонство считает Каббалу непременным учением, которое помогает человеку понять суть жизни. All versions of Freemasonry, Rosicrucianism, the Skull and Bones, the Palladian Rite of Freemasonry, Co-Masonry, Scottish Rite Masonry, the Ku Klux Klan, and Crowley's Ordo Templi Orientis are derived from the original Kabbalistic rituals of the Knights Templar. The Kabbalistic banishing ritual of the pentagram was in part performed by Queen Elizabeth II during her coronation ceremony in 1952. The ritual was based on the lesser banishing of the pentagram ritual designed by Aleister Crowley for the Golden Dawn secret society. There comes now yet another ancient ceremony. The great officers of state, and the bishops, and the nobles who have borne the swords, the scepters, and other regalia, move to the steps of the throne, which stands upon its dais. This throne, like the raised floor of the theatre itself, is descended from those days 1500 years ago, when the early kings sat for their crowning upon a mound of earth. So today, the Queen will ascend the steps of her throne, there symbolically to be lifted into it by the Archbishop and the Earl Marshal, in the sight today of a great multitude of people. It is at the moment that she is seated upon her throne that she takes possession of her kingdom.